I Danmark er der uofficielt 8.000 etniske filippiner. Til sammenligning er der for eksempel mindre end 3.000 indvandrere og flygtninge fra det latinamerikanske kontinent, som Filippiner deler en spansk kolonifortid med. But it has been very interesting to see the contrast between, say, working as a missioner back in the Philippines, way back in that time, in population, what was it then? 30-something. Oh, much less, yeah. And the way it is today, and then to see the migrant people that have now spread themselves all over the world, and especially here in Europe and here in Denmark, it is, I think it's like, I used to call it sometimes like a mission in reverse, that these are the people who are now coming to Europe and having an impact in various ways in the different countries. So it's great to see them spreading out like that and bringing the message to countries where it's very much needed today. Sammen med andre katolske indvandrergrupper såsom polakker, sydamerikanere, vietnameser, tamiler og andre, udgør Filippiner en stor del af den katolske menighed i Danmark, der tæller 32.000 medlemmer, eller mindre end 1% af den danske befolkning. For us, from our point of view of the spiritual thing, it's so important. I would think that they're one of the greatest blessings that has been brought to Denmark. What they are doing is what we as missioners could never do, because they become little mini missioners in their own home, and I think that's wonderful. Yeah, I was in Sacraments there on Wednesday, and I saw this young Filipina with her child. The child was about 7 or 8, and they went over to one of these side altars, like you see here, to light a candle, and the child went to move away, and then the mother caught the child by the sleeve, brought her back again, taught her how to light the candle, and on the other side was her Danish husband. And he was hooked in as well, and he was very happy. So there were the three of them there making their little prayer together. So I complimented her. I said, "You're training your little one in very well." He said, "And you're training in the big one too, I noticed." And he was very happy about it too. The Filipino takes to religion and church as cream to coffee. He kind of said it tastes better. It just dovetails. It goes with their nature very much. Kaya ako napunta dito sa Denmark, meron akong customer sa shop ko. Sa parlor? Sa parlor. Ngayon, sa parlor na yon, ang pangalan niya ay si Mrs. Manalaysay. Ngayon, actually, mahilig akong magtanong kung meron silang kilala para sa abroad, kung stepping stone ba. Ngayon, tama-tama naman, customer ko siya. Sabi niya sa akin, meron siya raw, pinsang buo. Ang pangalan nga'y Guerrero. Ngayon, talaga, sabi ko sa kanya. Sabi ko, gusto ko magpunta sa abroad. Sabi niya, sige, pakikilala kita. Ngayon, nagpunta ako kay Guerrero. Ang pangalan niya, nalimutan ko na ang pangalan niya. Basta Guerrero, apelido niya. Ngayon, siya ay may agent sa Makati. Hindi ko lang tanda kung saan sa Makati. Agent sa pag-employ? Oo. Sa iba-ibang lugar. Kung saan mo gusto. Kung saan mo gusto. Kung gusto mo sa London, o kung gusto mo sa... Kung saan mo gusto. Ngayon, sabi niya, nagpunta kami ngayon ng pinsan ko. Pagpunta namin ng pinsan ko doon, ang pangalan niya si Baby. Baby Soriano. Nung kami pumunta roon, nagtanong nga kami sa kanya. Sabi niya, in-interview kami. Ano raw ang gusto namin, kung ano. Ang sagot ko naman ay kahit na ano. Pwede rin ako sa katulong.
O, parang... Talagay na yun meron ka ng sariling parlor. Oo, meron na nga. Kaya lang, gusto ko mag-ambisyon pa. Ibig sabihin, mas mainam kung makarating ka sa ibang bayan para makakita ka ng ibang technique din ng styling ng buhok din. Di ba? O, di, ayun na nga, sabi niya. Sabi niya, okay, gusto mo sa London, sabi niya sa akin una. Okay, siyempre maganda sa London. Hindi, gusto ko nga, sabi ko sa kanya, okay, sa London kami ngayon. After isang buwan, hindi kami natuloy sa London. Dito raw, mas maganda sa Denmark. Ah, sinabi nila. Yeah, maganda. Tinanong na. Bakit daw mas maganda? Kasi daw, ang tao raw dito, very, mababait, kindly, at saka mas peaceful country daw. Ang Denmark. Oo, kaya lang daw, masyadong malamig. Aha. Yeah. Ngayon daw, sa London daw, okay rin daw. Kaya lang, mas maganda daw ang opportunity dito sa Denmark. O, sabi namin, okay. Kaya nakarating kami rito sa Denmark. De første filippinske arbejdere kom til Danmark på næsten samme tidspunkt som de første pakistanske, jugoslaviske, marokkanske og tyrkiske gæstearbejdere. Det vil sige i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne. På det tidspunkt begyndte den krise i det filippinske samfund, det kulminerede i diktatorets opståen i 1972. Tusinder rejste ud af landet for at undslippe det politiske klima, der blev mere og mere trykkende i takt med den økonomiske nedgang. Kendetegnende for den filippinske indvandring til Danmark var, at denne indeholdt både kvinder og mænd. Kvinderne bragte senere på lige fod med mændene deres familiemedlemmer herop. And when we get a big crowd coming to celebrate a baptism or a marriage, or celebrate, and I'm using the word now, celebrate a funeral, that they're all so absorbed in what's happening here, and when it's over, they will be equally eager about celebrating downstairs in the big hall, the party below, because the two things go together for them as a celebration. It's not like saying, oh, thank God this is over, now we get down to and we'll enjoy each other's company below. They feel as much at home in the church as they do when they are celebrating. Pag walang trabaho, nung unang panahon namin, tawagan nga, kainan, o kaya mag-picnic, o kaya grupo namin, punta kami ng Malmo. Kasi malapit, sa Sweden, kasi malapit lang naman ang Sweden, across lang. Kaya pag weekend, grupo kami, punta kami palagi sa Malmo. Anong leisure activity niyo? Kumakain lang or nagdi-discotheque? Di-discotheque, tapos nagpi-picnic kami kasi pupunta kami sa mga forest dito kasi, di ba? Tapos punta sa ibang lugar, castle, para makita mo naman ang ibang lugar ng Denmark. Pero wala pang church nun? Walang ano? Wala pang church. Gaya ngayon, meron tayong St. Anne. Wala pa doon. Saan kayo nagsimula? Hindi, meron noon. Pero hindi namin alam, siyempre. Noong unang panahon. Tapos, hindi namin alam pa yung St. Anne ng Catholic. Yun. Siyempre, kukunti pa lang kami. Siyempre, hindi ka marunong mag-Danish. Hindi ka marunong. Saan ka magtatanong? Di, siyempre, wala pang grupo namin. Yung asosasyon namin. Pero kami ang unang kaming naggrupo ng asosasyon. Kaya FAD nga. Filipino Association in Denmark, di ba? Oo, yeah. Det siges om den mosaik, der udgjorde det filippinske samfund i dag, at den har været 300 år i kloster og 50 år i Hollywood. Fiesta-folket kaldes filippiner, fordi de elsker at feste, synge og danse. Festerne holdes ofte i dollars eller dollarstil på de store hoteller, der til dagligt er deres arbejdsplads. Of the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao, and the Queen of
På sådan en aften kommer kulturen til udtryk i en meget folkelig popularitetsdyst. Det fører til kåring af aftenens motier, perler og skønheder, ofte benævnt efter hovedøerne i Filippinerne. I think maybe because we have this penchant for beauty queens, and it's actually very American. And well, you can also probably say it is also a little Filipino. But when we look back onto where it has actually come from, it is the influence of the Americans, the Hollywood part of our culture. And for me, I feel that when you come into a country like Denmark or Europe, in the continent, you feel that it's not really something that you would like to let the Danes or the Europeans know, not know, but impart with them. Because we have other things which are deeper that we could impart to them. Of course, it's enjoyable to meet people, you know, which you don't see that often. I enjoy the food. I enjoy the life. There's so much life in the Filipinos. The singing, the dancing. Yeah. But mainly probably to meet people that you know but don't see that often. Well, as I said before, friendly people, smiling people, very disciplined, and in many ways they organize things very well. As you see tonight, this park is marvelous. No other community here does the same. As far as I'm concerned, there's really no Filipino music, except if the music is composed by a Filipino, then it's Filipino music. No? If it's performed by a Filipino, as written by a Filipino, then it's Filipino music. But the medium or the idiom is still Western. And it's because we've been Western for more than 400 years. But we do have indigenous music. Why can't we lean We on have it? indigenous music, but that's a rarity. Not many people can do justice to it because it takes a special kind of art and approach to it. And so we have the ethnic tribes that really do the thing, and they do it very well. And when you have a civilized group do it, it's not quite the same. Well, there's a missing flavor to it. Hindi. Yung iba, alam mo naman di ba sa atin, ang babae talaga mas mahilig mag-adventure kaysa sa lalaki. Oo, di ba? Tingnan mo, di ba? Ang mas power palagi ang babae. Oo, hindi ba sa Pilipinas palagi nagdidesisyon ang babae mas maraming hindi pa raw ng ibang country, ng Muslim, nakita mo naman yung ganyan, di ba? Yung mga Morocco, Turkey, hindi pa pwede ang babae nga umaalis maghanap ng trabaho. Pero tayong Pilipino, okay lang Pilipino kasi ang babae talaga kahit lahat tapos yan, karamihan, hindi ba? Mga edukasyon lahat ang Pilipino tapos. Pero gusto nila talaga mag-ambisyon. Mahilig talaga sila. Maghanap buhay. Palaging nauna, karamihan, puro babae. Kaysa sa lalaki. Maski hindi sila eldest sa pamilya, maalis din sila. Yeah. Pero mas nauna, ang napansin ko, mas maraming babae nauuna. Natural lang yan sa atin. Kasi ganun nga tayo, yung ibig sabihin, mas ambisyosa ang babaeng, di ba? Mas may initiative. Yeah, di ba? Yun kaya ganun.
So ngayon siguro mas maraming babae ngayon? Oo, mas marami pa rin babae. Kukunti pa rin ang lalaki. Most of the Filipinos are working in the hotels and restaurants. Most of them are women, Filipino women. Probably some of them have some kind of an education in our country. And the problem is that they cannot really use their education in Denmark simply because the Danish educational system wouldn't accept the education we have in the Philippines. The Philippine Network is it's an organization that deals with labor rights and so on. And we have it's only a Filipinos who are members of RBF that are allowed to join in the Philippine Network, and we deal with their problems and regarding their labor rights and so on. Most people say that immigrants are in Denmark and they should learn the language and so on. But of course, we have to deal with the problems every day. For example, in our trade union, we have around 70% who are immigrants. And that is why it is very important to help our members understand the union's agreement and their labor rights in a language that they understand. And most Filipinos who are leaving the country and who would want to work abroad, the first thing that they have in mind is to support themselves in the host country that they are staying, and to support those of their families back home. They left behind. Yeah. Exactly. So these are the factors why they don't prioritize learning the language in the first place. Filippinske kvinder har altid været forsidestof, om det så hedder Imelda Marcos, Corazon Aquino eller Luz Beminda. Danske medier forbinder næsten udelukkende filippinske kvinder med postordre-ægteskaber. Ifølge udlændingelovens 3-årsregel risikerer kvinderne at blive sendt hjem, hvis ægteskabet ender i separation eller skilsmisse. Disse ægteskaber figurerer meget i mediebilledet, men flertallet af dem fungerer trods alt i hverdagen, uden at tiltrække pressens opmærksomhed. You could just imagine the clash of cultural values when people come in. The Filipina, she looks so beautiful and she's so quiet and affectionate and human and kind and so on. And those are lovely things. But then the other factors come in, as you say. Sometimes it's got to do with money, hard times back home, and a letter comes from home that brings tears to her eyes, and she has to phone back or call back, and the phone bills can run up to 3,000, 4,000, and the poor old husband wants to plug out the phone, because not only is the phone going to cost him a fortune, but even have to send money back there is also a very big sacrifice. Sagsbehandlere i landets socialkontor er tilbøjelige til at karakterisere filippiner som de usynlige blandt usynlige, fordi de har ingen særlige problemer. De fleste har arbejde, og de skiller sig ikke ud fra den danske befolkning, hverken i påklædning eller religiøse skikke. Der foregår så mange spændende ting herude, men det foregår altid indendørs og nede i kælderne, og det er meget spændende og meget lukket. Og så tænkte vi vil prøve at åbne det op og lade andre folk se, hvad vi går og laver, og vise os lidt for hinanden også. Så vi har lavet sådan et arrangement her, der hedder Bryggens Virkelighed, hvor alle forskellige grupper på Bryggen rykker ud en dag og laver et arrangement. Filippinerne er jo meget aktive herude. Der bor jo cirka 30 familier ude på Islands Brygge og har gjort det i mange, mange år. De har jo altid stået hernede og brugt vores fælles grill, som står herhenne, og laver noget fantastisk mad. Og det har de altid gjort, og folk kommer hen og kigger, og hvad er det for noget, I laver, og sådan noget. Og så tænkte vi, eller filippinerne selv sagde, hvad med at vi stod for maden? Og sidste år var det en kæmpe succes. Der stod folk jo altså i kø for at købe noget af deres mad derovre. Integration, det er svære ord på alles læber.
Lykke som bekendt sjældent, vis aldrig. Nogle danskere mener, at filippiner er integrerede. Filippiner selv finder det naturligt, at de deltager på lige fod med danskerne, og er fra begyndelsen, når ting sker i nærsamfundet, med til at vise, hvad de kan, og byde på kulturelle oplevelser. Ang ginawa ko, pumasok ako sa lokal nila para makaupo sa bestowelse, tapos para makapasok ang mga Pilipino dito. Nung nakita nila na marami rin naman palang iba-ibang talent ang mga Pilipino at hindi lang basta-basta ganon, parang nagkaroon ng mas magandang respeto ang mga taga rito sa Islands Broige. Ang mga puting taga Islands Broige nagkaroon ng respeto sa mga Pilipino, lalo na sa pagkain. Parang ang determinasyon namin dito ngayon sa lokal-lokal, mabigyan lang namin ng kasiyahan isang beses sa isang taon ang mga tao sa Islands Broige. Kasi parang yung Summer Fest ba, kaya parang kasiyahan sa mga taga Islands Broige, lalo na dito sa Havn, na magkaroon ng sama-sama. Men spørger man de unge filippiner, der er opvokset eller født i Danmark om integration, stiller det faktisk krav om at føle sig hjemme i begge kulturer. Noget de ikke føler, de gør i øjeblikket. Mange har aldrig lært at tale forældrenes modersmål, og heller ikke alle taler perfekt dansk. De unge fortæller, at dette skyldes, at mange familier sender deres børn til international skole. Derfor er de unge forholdsvis bedre uddannet end forældregenerationen, men ikke så fortrolige med det danske sprog, og har en mangefold viden om det danske samfund. Nogle af dem har dog fornuft og energi nok til at involvere sig i bevarelsen af den filippinske kultur ved at være med i kulturgrupper som denne, Maharlika Dance Troupe. Men spørgsmålet er så, er de nok til at bevare den medbragte kultur? It would be also the great wish and prayer of the parents too, that the next generation would have it that much easier than they've had themselves. That will pose a question too, that will they have the same high quality for work and the value systems and so on that the parents have brought here and would hope to give them, will be always a big question, yeah. Sabi nila, ano ibig sabihin? Ibig sabihin nila, mas parang ganda daw sa Denmark kasi mas malaki ang sweldo kung sa atin. Sabi nila. Pero ang kalungkutan, wala pang Nung una, siyempre ma-homesick ka, di ba? Siyempre gusto mo yung bayan mo, di ba? Pero actually, pag tumatagal ka na, na-use ka na, gusto mo na rin kasi masarap, malamig sa Denmark kaysa sa atin dahil mainit. Iyon. Pero pero pag tumagal ka na, siyempre na-use ka na rin, di ba? Kaya lang, siyempre, always na, sweet home ba, di ba? Gusto mo rin ang sarili mong bayan, umuwi ka rin, di ba? Namimiss mo rin. For de fleste danske filippiner er det stadigvæk uoverskueligt, hvordan fremtiden skal udfolde sig. For første generation er valget at blive i Danmark eller rejse til hjemlandet. Tanken er, at de vil have det bedre på Filippinerne, hvor de kan få det nødvendige pleje inden for familiens trygge rammer, især når mange af dem ikke taler det danske sprog.
Pendulfart mellem Manila og København kan være en dyr fornøjelse. Spørgsmålet er, om man kan lade være. De ved godt, at deres børn og især børnebørn i Danmark har hårdt brug for dem. Og når de kommer til stykket, er familielivet det vigtigste i tilværelsen for enhver filipiner.